But kama Mungu, kwa nini mimi naonanga Mungu kwa pictures? Anakaa tu kama human being. Tena sasa hivi unaniambia yeye si human being. Mama, I'm a champion. Mama, I'm a champion. Yes, I am a champion. Yes, it's your boy MK on the beat. Aya, we are back. Ati, what did you just say about God? Sikusema kitu. I was joking. Relax. Kama Mungu, kwa nini mimi naonanga Mungu kwa pictures? Anakaa tu kama human being. Tena sasa hivi unaniambia yeye si human being. Maisha ni ngumu. Ada, can you jibu your sister? Anaonanga Mungu kwa mapicho. So anakanga tu hivi, ana smile mpaka na mchoranga. Ana smile mpaka namonanga kwa simu ako, if you don't scroll, don't love me. Hiyo ni jinsi. If you scroll, you don't love me. If you do not scroll, Wanakuja kwa simu una nini hivi? So huwezi ka scroll uko gani? Na nini Mungu? Tena inasema If you scroll, you don't love time. Watch 6 times. Uko hapo tu kubana. So I watch 6 times. Una watch. Yes. So nadanganywa. Mimi na watch alafu naboeka nayo na scroll. Pinda kwanga. Ilikuja hizi ni mambo gani? Nenda katu hapo ni watch yote tu ndio safi. So maisha yangu yote nadanganywa tu. Hey, we. Lira, they do handle that situation. Yeah. See huyu. Ngoja, I need 1 second of silence. For what? 1 second of silence. Aya, 1. That's a second. Let's continue. Bless you. Aaron, Yes. God is not human. That's what I take for me. Yeah, humans. He So can. God ni lion. No. Any alien. Nobody has seen God and lived. You can't see God and live. Why? That kwa nini? Just like that. That kwa nini kwa dreams zangu namuonanga? That's a dream. So nimemwona. That's a dream. Na sometimes kuna kitu inaniletenga kwa simu. Do this and you'll see God. Naifanya tena naangalia hivi kwa simu. Naona Mungu akinifanyia. Nashtuka natoroka pali niko. Niko gai nenda pali kuna liver wako. Niko gai. Na scroll mbio. Nenda 1, na scroll 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niko nimeshaipita. No. Mimi nilikuwa nasikia simu uko na mguu 6 ati moja hapa mkono hapa sina hapa sina hapa. That nilishaambiwa na friend wangu nikikuwa grade 1. Nilikuwa na mkono mingi 20. Moja hapa, ingine hapa, ingine inakuanga macho. Tena ni macho. Okay. Dad, na watu wenye wameona Mungu walikwambiaje walikufa after kumuona? So, nobody has seen God. that but wale watu wamekufa walimuona heaven. So Mungu anasemanga kwa Bible, if you die you will meet me in heaven. No, there's nowhere in the Bible is written like that, number 1. Number 2, it is an assumption. Kuna watu wenye wao wanadanganya watu hivi ati ukikufa unaenda mbinguni. Nobody knows. Okay? Even in the Bible it's written, the only person who has gone is the Son of Man who came from. It's written in the Bible that mwenye alienda huko ni mwenye alitoka huko. And then in Revelation
chapter 14, I think, is written about the people that Lola were being very serious and you're being playful. Can you get a grip of yourself? What's wrong with you? I told you, your cheekiness too. You could be performing way better in class. Hizo tu. Too cheeky. Dad, but na perform. Baka You'd be performing better than that. But You'd be number one. Now we know why. Yeah. Kazi ni kuona tu Jesus. Dad, but at least namalizanga kazi zangu. Yeah. Every other person anamalizanga pia. You need to train me to write fast. Every other person. Dad, kuna msichana moja kwa klasi yangu. Everybody finishes. Anaandika mbio. See everybody. Okay. Anaandika mbio. Hey, listen. We are talking about very important things. Story ya class yako na mtu wa kuandika mbio is not the topic of the discussion now. You are losing focus. Revelation 14. Revelation was speaking about people who will go to rule with Jesus. About 144,000 is in the Bible. But watu wengi wana dispute, wanasema si hivi si vile. So different people and different religions wana preach tofauti. Wale wanasema ukikufa unaenda mbinguni, kuna hiyo you unaenda hell and everything. Okay? So different people. Aya. Same as God. There are people who worship idols. Sanamu. So kuna watu kuna mamungu zao hapa chini. Kuna watu wanajiita Mungu hapa chini. Then kuna watu kuna miungu. Gods with small g. There's God with capital G. Na mungu zao. Hiyo mungu yao iko na miungu. capital. Si mungu. Miungu. Miungu. Small g. Gods. So that is now, and then also different religions ziko na miungu tofauti. That is why kuna wengine wako na mungu mwenye ako na hizo mkono 6. Na wana consider huyo ndo mungu wao. Kuna wengine wanaona ng'ombe hiyo ndo mungu wao. Kuna wengine wanasema ni ndege fulani hiyo ndo mungu wao. Kuna wengine wanasema ni mlima, kuna wengine wanasema ni mti, kuna wengine people worship different things. But the true living God, now according to me, It's up there. it's not even up there because the world is round, then it just rotates. So there are time to go chini, there are time to go juu, so unasema kwende space. But God is considered, Lola wait, God is considered omnipresent. Inamaanisha ako kila mahali, ako hata hapa na sisi. Ada umesikia? Yeah. Okay. But also remember, God also has a sense of humor, so it's okay. Sense of humor. Yeah, he can take a joke. That's why he created jokes. All of these things God created, comedy, music, everything. So sometimes when... I create. Yeah, God is the one who created all those things. Actually, Satan was a musician in heaven. Satan was in charge of entertainment. Kwa DJ anawaroga, alikuwa naimba like nobody else. That's why the devil uses music to get into people. How? Okay, it's very complicated, Liron. Explain. Okay, music mbaya. Kama gani? Mingi sana. There are very many devilish songs here. So na mwanza zimekuingia. Not really, but they pass messages through them. Umeona videos za Doja Cat? Doja Cat anajiva. Dad, acha niseme kitu. Mwenye badai with a smile. Dad, acha niseme kitu. I just woke up one day. Dad, unajua kuna mambo inaitwa ya bamba. Shake your bam bam, it's Na neither here or kumengine, there. It depends. Mushabamba. Okay, it depends with what someone is trying to achieve with something. There are people who do those songs for entertainment purposes, but there are people who do them to communicate. There's a lot of devilish songs here that you guys watch and you don't know, na zinaingiza kitu kwa akili yako. Kama gani? Very many. I don't want to tell you so that you go and find them. Hapana, tuseme ndo tuache kuwatch. Nikiona mkiwatch naambia. Dad, unaona wimbo ya Zuchu ingine ya Illuminati. Yeah, there are those ones as well. Hizo za watu kuvaa hizo mavitu, whatever. There are those things. So, all of that is happening. However, God is there. God is very present. God is amongst us. And you cannot see God, but you can see God in action through people. When you're kind to someone else, that is God. When you're good to other people, that is God. Tukienda kwa orphanage na nyinyi, that is God. When you're bad to other people, that is the devil. So always just think. Anytime before you make a decision, Ada,
There are two forces that are talking in your head. Before ujibu mtu vibaya ama ujibu mtu vizuri ama ukwe too kind, there's a devil, then there's God. There's the Holy Spirit. Yeah, the Holy Spirit is God's power in motion. The way God does his things through the Holy Spirit. Then Jesus, when umekuwa ukiona online, that is the Son of God. He is not God. Listen, nobody has seen God, Lola. So you listen sometimes and just understand. So people draw Jesus, but that is also not Jesus. Those are photos of an American actor. Kwanza hizi zinakuwa kwa manyumba za watu. There's an American actor mwenye aliacting the Passion of Christ kama Jesus. So utoko na picha za mzungu kwa nyumba zake anafikiria ni Jesus. That is not Jesus. Ni actor mwenye aliact. That's why I don't nikifanyanga sometimes when I dress like Jesus, how can you dress like Jesus? And I'm like, but sasa ule mwingine mwenye mnaika kwa nyumba zenyu huyo ni Jesus. Is that more Jesus than? Then also we can be like Jesus by our behavior. You ask yourself, what would Jesus do? Then you act the same way. But the ones that you've been seeing, and then at this video mnaonanga Lola, it doesn't work. Ati if you don't love Jesus, you don't skip this video. Those are things people are doing for views. Usiache ku affect. You do whatever you're doing. So you pray. You are with Jesus. Ati forward to 10 people. It doesn't change anything. Ndio nakumbuka ile story tulipata WhatsApp. Sijui nani alinisendanga random number. Sijui kanyambia story ati. Sijui yeye na msichana wengine. Sijui wakakosana, kamgonga, kaanguka, kadedi. Yeah, hizo ni spam messages. Usiaye hata zikuninia. Kuna siku nyingine tukaangusha kwa. Huyu mtu akanisaidia. Sijui usende juu sijui 2 milioni. Nikashindwa nikauliza nani ni kweli. Huyo mtu Lola akaanza kufurahia. Niko na pesa. Akaanza kurukaruka na rukaruka. Umetumia 2 million. Sasa umetumia 2 million wapi? First of all, M-Pesa hata hizi all 2 million. Then pia wewe hauna M-Pesa. Niko nayo. Dadi wana swali. Tuko nayo. Siju Mungu alishapanga akasema atakuwa na son. Mbona kusema atakuwa na daughter? That's a very interesting question. Personally, I don't know the answer to that because I'm not God. Jadi ya kutuambia kwa nini akusema daughter. Yeah. And any other person who will answer that question will be lying to you because they don't know. But you know, Brianna, tumekutafuta sana. Where were you? Tumekutafuta. So any other person who will answer that question will be lying to you. The reason why God said I'll be having a son and not a daughter is A, B, C, D. They don't know. Only God knows. And we don't know if God has a daughter. Yes. And they're up there also as angels. No. We don't know. Lakini alimention son wake, mbona pia si mention daughter wake? The daughter was not relevant in that context. Dad, unajua. Mimi nimeenda out mahali nikaulizwa. Unajua Umaru unasema Mungu akuko juu. Tena unasema sahi. Do you know he's up there, Dad? You're complicated. No, nimesema hatuwezi jua juu ni huku. Because earth ina rotate. Dad, acha it's in the galaxy. Okay. Nilikuwa nasema. Basi nikikuwa mdogo. Nadhani Mungu anakaa hivi kwa kiti. Walitu ndugu iko hapo. Watu tu wanatembea tu. Kwa room kubwa kama hili bedroom. Ameka tu hapo anaeka hivi, unaona hiyo kitu ya water plants, anaeka hivi kunanyesha. Si iko hapa kwa YouTube, hiyo ulishawacha hapa kwa YouTube Lola, una to enjoy. Iko hapa kwa YouTube. Si ulishaona pia wewe? There's a video of some guy here mwenye anasema ati ni God anamwaga maji hivi mvua inanyesha anafanya nini? It's here. Tena kitaka nini? Mimi mbaya kama anakewa maji kwa mkono Mimi nadhani kuvinyesha. Mungu anachukua tu salt na salt na kunyesha zinaingilia wapi? Yeah. So that means you guys are limiting God into a human being because you're thinking that God thinks the way we think. No. Yeah, that is what people think. Probably. It doesn't need oxygen because now for us to breathe, we need oxygen, and if we need oxygen, we need lungs, and if we need lungs, we need the blood. So the oxygen goes in the blood, and now it pumps. God does not need that.
God is beyond humanity. God is not a human being. Everything we do, God does not do. Dad, Yes. unajua kitu cha But ajabu si hapo. tunaona. So Mungu haoni. Maybe Dad, he naona doesn't venye have. watu wana Maybe he doesn't have eyes like ours. Maybe he's a force. We don't know. You can't define and put him in a space. But there are people who try to no, but you know God is this. Utaona hapa kwenye section, kwa comment section, and you just ask them, have you met God? Uliambiwa na another human being. Tada! So we have scholars and whatever who sit down and try and paint and everything. Even in the book of Revelation, there's a way they've described the angels. Angels are very scary. Angels are not the way mnafikirianga nini, but now angels pia wako in hierarchy, different levels. Kuna messengers, kuna nini. Mtu kama Angel Gabriel nayo alikuwa kwa messenger. Nini? Angel Michael. Mimi nadhani angels wako na mabaya kama fly vitu. Unapata kuna Angel Thompson. Dad, Maybe. onanga YouTube that wako na wings, damu inamwagika huko kwa side ya wings. Yeah, those are things that people think and people create. But if you read the book of Revelation, the way they describe the angel is very scary. It's Hakuna very vitu scary. watatu. No, it's very scary. Yeah. So there's a lot that human beings don't know, but they speculate and then they put together. And then sasa inakwanga hivi, if a certain scholar ameandika watu wana believe, but that scholar is also still a human being. And we are limited to our thinking and how we are knowledgeable. And people think. But nilisikia historia ya jamaa alikuwa anakaa kwa kiti. Tena sijui kilikuwa nini imekam either angel ama shetani. Kakuja wakabonga na shetani akaishia. Also the devil also takes different forms. Can come through people, can come through animals, can come through whatever. But anatuma messengers wake pia. The same way God also can send the angels through people, through whatever. The angels also take different forms. Si ati angel akitoka hapo unaweza dedi bro. Na uwezi ona hiyo Mungu na survive buda. So unaweza kaona angel na survive. Sometimes you meet them and you don't even know you met the angels. They take different forms. Lakini nikiona true form yake. Na dedi. You can't comprehend it. Do you know even human beings, we don't even use half of our brain. If we would use half of our brain, we'd be so sharp. There are people who are able to use above kidogo than how we use our brain. They are very sharp. So brain yetu inaenda hivi kwa sababu Basi mbona tuko na brain yote? Because we can reach the potential. Dad. So mkisema our brain is so sharp. So ni hivi ka circle hapa kwa internet. No, that's not what they mean with Tena ina point hivi natengeneza ka 6 enda. Kuna brain ya hivyo. Sign out. Kwani tushamaliza? 17 minutes you guy, you need to eat, you go to bed. But tushamaliza, what did you conclude? That video Lola amekuwa naona that is not Jesus, that were videos of AI ama watu wamechukua hizo videos nini. Jesus used to look very different. Very different. Tusimuona. No, but from the description and where he was coming from is not that flat long hair. No, he's that's black. Not. So kuna nywele there's also kama that yangu. story. There's also that story, but remember it was Jew. Jew. Yes. Na Jews wanakaje. You have your phone? Oh, you don't have. Wow. Yeah. I'm setting a phone yako. I Google how Jews look like. How Jews look like in the Bible. Mnajua Jews ya shark. Jaws, ama ni Jews. Those are Jaws. Focus. Oh. Jew ni J-E-W. I need to Google it so that you see it and then you see it sticks in your head. Okay, so Lola, umesikia? So hizo vitu zikuwa za kutesa. Naona ati you watch this, if you skip this, you don't love Jesus. Those are YouTube views people are getting. It's watch time. You're giving them enough watch time. Yeah, then they're getting paid. We don't sign up. We out. Now wache kufikiria God is anybody. God is not anybody. God is omnipresent. Yes, a lot of things. He has a lot of omnis. A lot of omnis. Sisi watu tuachane na hizo. Omnipresent, sijizo omnis. Yeah. Homework kwako. 5, 4, 3, 2, 1. We got